Ma ci vediamo? Valerie, can you just tilt the camera down a little bit? Vuole vedere i piedi, puoi mettere sì. No, Sì, sì. Good, perfetto. 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 Va bene. Perfettamente. Perfettamente. Okay. Okay, ciao. ciao! So, what brings you here today? Che cosa vi porta qui da me oggi? Curiosità, voglia di imparare e tanta sete. Nel senso... Curiosity, will to learn, Voglia di evolvere. and the will of self-evolving, So you're self-growing. here to grow. E sfruttare qualsiasi occasione, anche questa per esempio. To get everything out of you. Oh, okay. So let me say it a different way. Yeah, you meant as a couple. Esatto. Cosa vi porta qui come coppia? Perché siamo qua? Sì, sì, ho capito. Whose idea was it to come to therapy? Perché più o meno gli stessi motivi. No, voglia di migliorare, di che... Perché siamo qua? Che cosa vuoi fare in terapia? Perché siamo una coppia adesso in questo momento. Ho capito. What did I say? Fare la stessa cosa. Cioè dire la stessa cosa. Io direi che non c'è comunicazione. Okay. Oh, fa! Andrea, tell them to stop for a second. Fermatevi un attimo. What are they talking about? Fermatevi un attimo. Because Raphael kept saying for the same reason of growing as a couple. And Loredana was trying to explain him that they are supposed to give another answer. Okay, so Raffaella, you want to row, and Loredana is telling you that you're giving the wrong answer and you have to say something else. How is that familiar? Tu hai detto che vuoi crescere e Loredana ti ha detto Migliorare la coppia. sì, di crescere come coppia e Loredana ti sta dicendo che stai dando la risposta sbagliata. Quanto è familiare questa cosa? Yeah, the question is for both or Raphael? Raffaella. Sì. Ma non ho capito, scusa, perché io gli ho detto che ha detto una cosa sbagliata, non che io ho detto una cosa sbagliata. No, tu dicevi dobbiamo dare una risposta diversa, no? Dobbiamo dare una risposta. E allora gli ha chiesto per te quanto è comune questa cosa che arriva una a dirti che la tua risposta deve essere diversa. Cioè, mi ricordo perché io Andrea, ho detto che è una risposta sbagliata, non capisco. E quello per la nostra relazione può finire qua. Fa un piacere. Ok. Loredana. Loredana is saying something. Cosa vuol dire? Cosa vuoi dire? When I asked Raffaella the question, what did Loredana say? That she didn't say you gave the wrong answer. Okay. She's underlying that she said something different. What did she say that was different? I misunderstood. Allora, io voglio imparare qualcosa per migliorare la nostra relazione. Tu hai detto questo, Raffaele? No, io adesso te lo sto dicendo. Sì, ma cosa dicevi tu prima, Raffaele? Perché siamo venuti qui? Cioè non ne abbiamo parlato, parliamone adesso. Okay. She was asking Raphael, what's the reason we are here? We have to decide that because we didn't decide before, so we now have to discuss this here, now. Okay, so she felt like they had to rehearse something. Yes. Okay, there's no rehearsal necessary. Ok, questa dice che non è necessario accordarsi o fare nulla. Okay, so let's just start over for a moment. Ok. Okay.
Because I think there's language pieces in there. Yes. Who wanted this appointment? Who? Who called? Ah, chi voleva tra voi due l'appuntamento di terapia? Io. Loredana. Of course. Okay. Loredana, what from your perspective, what's going on? What's the issue that brought you here to my office today? Qual è la questione che ti ha portato qui nel mio studio oggi? Curiosità nuove per migliorare il rapporto. How to improve our relationship. Okay, what is it about your relationship that you want to improve? What's not working? Cosa c'è che non va della vostra relazione? Cos'è che vuoi migliorare? Io faccio difficoltà perché non è lui. Immagina di essere con il tuo lui. Ok, allora come cominciare bene la relazione? How to start well a relationship. How to start what? Well? Yes, in a good way. Oh, okay. A new relationship. Oh, so this is a new relationship. How long have you been going out for? È una nuova relazione, quindi la vostra. Da quanto tempo state uscendo? 2 giorni. 2 days. Oh, very new. So you're here preventatively. Okay. Right? Siete qui per prevenire. Sì. Sì. Okay. Raffaele, what do you want to get out of being here today? Cosa vuoi tu? Cosa vuoi tirare fuori da Da questa situazione. Sì, da questa seduta? Da questa seduta. Non vorrei ripetere gli errori che ho fatto in altre relazioni, visto che siamo all'inizio. I don't want to repeat the same mistake I made in the past. Okay. And what's the mistake that you're afraid to repeat? Quali errori ho paura di ripetere? Madonna. Insomma, quali sono quelli? Ma sicuramente arrivare a una relazione dove si è più quasi fratelli che compagni. Lo vuoi? No. I don't want to get into a relationship where the two are more like brother and sister than Okay. Lovers. So you want to find a way to keep your passion and excitement alive. Yeah. Okay. Loredana, what is it that you're wanting to learn how to do different in this relationship than in your past relationship? Innanzitutto vivere momento per momento senza andare avanti o tornare indietro, perché è la persona nuova, quindi non è una persona vecchia o futura, vivere momento per momento. sì. E lei ti ha chiesto anche cosa vuoi che non accada soprattutto nel passato. E questo? Il fatto di vivere il momento già è non commettere il fatto di To tornare live indietro here and o now avanti. without going in the future or going in the past, because the person is new, completely new. Okay. Okay. So you want to learn how to be more present and to take care of yourself better in the moment so that you can stay present and not go too far in the future and not to be triggered by your past.
Is that accurate? Tu vuoi imparare a rimanere più presente, rimanere più con te stessa, nel presente, qui e ora, piuttosto che andare probabilmente nel futuro, essere... Sì, come ho sempre fatto, cioè, pensare a cose vecchie, a storie vecchie o pensare al futuro. Cioè, Yes. voglio stare qua. Okay. Okay. So let's stop this here and come back and we'll talk about just this little piece. Ok. Okay? Yes. Ci fermiamo qui e ci spiega un po' quello che è avvenuto. Okay. So I went back and forth, and before I would really go back to the other person, I made sure that I understood what each one said and let them know by kind of putting it back in my own words what I heard. Prima di andare da uno all'altro, però prima di passare all'altro, ho sempre verificato di aver ben capito, cioè capire che stava seguendo. Ok? So it was shorter pieces, but when each person feels understood, they'll be okay with me going to the other person because they know I'm going to come back. They start to learn that. E quando la persona capisce che lei la stai comprendendo, allora dopo ti lascia andare dall'altro, perché poi sa che dopo tornerà. Okay? So, Raffaele said what he wanted is about to keep his passion and excitement alive. He used the words not to be like a brother and a sister. I changed those words and he nodded, he said yes. Yes. Okay, so what do you think the issue would be in hearing those words, not to be in a relationship that ends up being like a brother and a sister? That's a question for all of you. How are you hearing that in IBP terms? I don't understand the question, sorry. Can you repeat the question? I don't understand the question. Okay. Raffaele said what he wanted was to have a relationship that didn't end up feeling like brother and sister. Yes. Okay. In IBP terms, what's the underlying issue that you hear there? I thought about orgastic, come si chiama orgastic? Curve, orgastic curve, and when Raffaele said this sentence, I thought about something about I visualized the orgastic curve, and I saw that there is a problem in the excitement phase. Yes. Okay. So that's one possibility, yes. So what's underlying that? Let me say it a different way. What arena do you hear him talking? What arena would that come under? Cos'è che ho detto? The agency? Agency, right? When there's a lack of excitement and there's that deadening quality that goes with lack of excitement, then you can hear it as agency. Does that make sense? I translate. Sì. Anche la domanda È così, nel libro L'intimità di coppia parla di 4 arene. Io non l'avevo mai capito nel corso sta cosa, quindi 4 arene sono scenario primario, character style, arena, agency e porca puttana, esistenziale, inesistentiale, che quella della basic fault. Quindi lei ha chiesto, dietro queste parole che noi finiamo impresse come quindi manca cosa esatto, qual è la frammentazione di base sostanzialmente? Agency, ma semplicemente perché ci aveva sempre detto che l'agency è uno svuotamento di energia, no? Sì.
quindi dice dietro il problema, come pone il problema, lei fa una traduzione in termini di causa secondo i BP in base a questi due concetti qua. Ok? Okay. Laura Donna has an idea that she wants to stay in the present, right? She doesn't want to go in the future and she doesn't want to go in the past. What arena does that one might land in? Might come from? Character style, split off. The character style. Uh-huh. Split off. Split off. Split off, fixed ideas maybe, Yeah. treat self as object or others as objects maybe. We don't know exactly with just that little bit of information. But now you have a way to start to track it, right? You know, you're probably going to have somebody who has higher agency and somebody who might have higher character style. Okay. Okay? So, but I want to be really clear when you translate this. I'm not saying that's exactly true for each of them. Yes. Because I'm taking a little snippet and I want everybody to know that, but I'm trying to show you how I would start to track. Ok. Okay? Comincio dall'ultima cosa che ha detto. Lei sta dicendo, non voglio che passi l'idea che in 448 io mi faccio l'idea che sicuramente è una cosa vera che riguarda voi, sta roba qua. Dice, come uno mi dice sta frase io inizio a pensare a leggersi, però da lì inizio a verificare, approfondisco, e la seconda parte di quella che ha detto dopo è, nel caso tuo, parlando di andare nel futuro, split off, trattarsi come un oggetto, forse idee fisse, e quindi siamo nell'arena del character style. E quindi si fa l'idea che probabilmente in questa coppia c'è una persona che è molto in agency, quindi si svuota, e l'altra che è molto sul stile caratteriale. Però, insomma, come inizio, no? Cioè dopo 10 minuti hai già fatto la diagnosi e dopodiché si inizia a lavorare. Ok? Okay? So in this session, right, then it would be, you get this sense of, so this is a first session, you get a sense of what each person wants, and then when you go through the pillows, you can start to help them identify what you hear. Ok. Okay? Do you want to tell them? Quindi una volta che ti sei fatto questa idea puoi andare sulla spiegazione dei cuscini e cercando di rapportare le spiegazioni a quello che hai sentito fino a quel momento, insieme a loro, in modo che inizia a coinvolgerli nel modello di gruppo. Ok? Okay, and then I would set up then, and then in the next session we'll take your histories, because that would help from Laura Dama's perspective to be able to stay out of the past, or at least to have more clues, because what's going to happen in this one, right, we all bring our past, so she would bring her scenario, Raffaele would bring his. So by talking about that with each of them and then taking their scenarios in the next session or two would be the next place to go. Il prossimo pezzo sarà, la prossima sessione sarà prendere i vostri scenari. Questo da una parte, cioè tutti e due tanto specifico il vostro scenario, e nel caso tuo, siccome dici che vuoi essere liberata dal passato, il fatto di identificare, no, di averlo su carta questo passato può essere già uno strumento per prendere distanza. Okay. And so as a therapist, if you know what you're working with is agency and character style and all the issues that go with that, now you have a way to organize how you hear what they say. Sì? Perché? Che una volta che hai identificato agency character style poi devi organizzare tutto il pensiero in Il base lavoro che devi fare. Vabbè, comunque questa è una tua condizione limitata, perché ce la devi buttare addosso. È una tua fissa idea.
And in the, does that make sense so far? Yes, Vale has got the fixed idea that all this is a big mess. We're Not a joking. big mix at all. So, the reason I had them stop was so we got a setup that we could talk about, Mhm. okay? But as the therapist, the clients will present the issues in different content, but the underlying issues are going to be fairly constant. Constant. Meaning, the chances are that Raffaele would be more in agency and Loredana would be more in character style. You know what to look for as a therapist. I'm going to a different place because I showed you a little bit of the back and forth and then I'm trying to show you how to track it. Yes, okay. Then you will work with them together, anyway, not separately. Okay. Yeah. And then as it would go along and they come back next week, chances are, an issue would come up. Mm-hmm. But maybe not for the first few months because it's all new and exciting and they've known each other for 2 days. So Ha detto che poi nelle volte successive poi è facile che la coppia ti porti delle questioni anche nuove, no? Sulle quali lavorare, come vedete con i singoli. Però magari non per i primi mesi, visto che si conoscono solo da 2 giorni. Io non ricordo però, nella terapia di coppia, cioè lo scenario primario poi viene fatto singolarmente all'interno della stessa seduta oppure ognuno lo deve fare, non mi ricordo, deve fare per conto suo col terapista. She's asking if in the couple therapy you have to do the primary scenario process with each one in front of the other or separately? I think it's better to do each one in front of the other one. Ognuno di fronte all'altro, mentre l'altro è presente. Ah, ok. Così intanto iniziano a vedere. Okay, because as a therapist, as you show the understanding of what you hear, their partner also gets to have it from a different place of understanding, gets to hear it from a different place as well, understanding. Yes. L'altro partner vede il terapista cioè si fa influenzare in modo dalla posizione di comprensione in cui sta il terapista, no? E quindi riesce a capire di più. Cioè È più paziente, diciamo. sì. Cioè lo comprende. Sì. Devo sapere dire, cazzo di famiglia di merda. Lo tollera di più. Sì. So what I did in the going back and forth was I did shorter snippets with each person. Sorry, that was a slang. Shorter pieces of information with each person. Yes. When it gets more emotional, it probably gets a little longer and not quite as short. But you still want to have the going back and forth and helping them. Remember we did that exercise where I had you all be partners and you negotiated, I think it was where to go to dinner? We negotiated? I was with you in March, in April. We did an exercise where
from a place of character style in a sense. I had you try to negotiate where you would go for dinner. Yes. And from a place of core where you would go for dinner. L'esercizio quando eravamo in character style, dovevamo negoziare quando andare a cena. Andare a cena, sì, ricordo bene. Yes. Ok. Yes. So ideally, you want to be able to help the couple be able to talk to each other from core to core. Which means letting them know you understand them, that, and then you bring the next piece. You all remember that, right? There was that back and forth. And ideally, that's what you want to teach couples to do. Okay? And I'll make sure that we have time in October. I had to think which month it was in October to play more with couples. Oh, yeah. Okay? In ottobre avremo un po' di tempo per lavorare ancora sulle coppie. Ok. Perfect. Okay? Thank you. Anything else about this that's left? No. I think we need to experience to make some practice. And So play with each other. One of you be a therapist, have two people. You saw me do that with the rowing with, we just brought random couples back. You don't have to rehearse it, you'll be yourselves and play. che giochiamo, facciamo il rowing senza bisogno di fare prove finte, cioè iniziamo come faceva lei durante il corso. La cosa del sentire la vogliamo dire o no? Si vuole? Facciamo qui? Sì. Andiamo anche a parte. Ma un po' quello che dicevamo, non so come è formulata bene, però perché tu capisca e poi puoi tradurre. Sì, però che importa, mi non ce l'ho adesso. E se quando hai una sensazione rispetto a te stesso e non sei certo che sia autentica, ok? Però non hai neanche voglia di faticare, di continuare a lavorarci sopra come stiamo facendo noi. E quindi la lasci in ascolto come in maniera tantrica. Facilissimo adesso da fare questa domanda. Ok. No, e poi è chiaro che lei mi dirà, cioè l'IBP dice di trattarti con gentilezza, non so. Visto che stiamo facendo tanti Possiamo rispondere, dico anche come dovrebbe rispondere. No, ma aspetta, ho reso un mente alto a voce alta. Sì. Cioè quanto forzare il processo di questo, dai. Sì. But the last question is more personal, about how the process we are in. Okay, so sometimes it may happen that, for example, I am a little bit fragmented. Okay, maybe I have a reaction which is maybe, let's say, an agency reaction. Okay, I'm not really able to set my boundaries, so it's easier for me, for example, not to push me into a situation where other people will trigger my lack of boundary. Okay, so ideally we're learning a lot of tools to take care of ourselves. So actually, in that case, I can go there, meet these people, and being very conscious of my breathing, say my agency mantra, so taking a lot of care of myself. But as you get, I'm underlying a lot of, because sometimes in this process, some of these situations are perceived as a big difficulty. It's very difficult. So taking care of myself sometimes
is a little tiring. Mhm. So the question is, since it's a process,